வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2024-25ஓட இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துட்ருக்கோம். அதாவது வந்து 2024 ப்ரிலிமினரி மெயின் எக்ஸாம் முடிஞ்சு பாஸ் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் 2025 ஜனவரி 6ஆம் தேதியிலேருந்து யூபிஎஸ்சியில் இன்டர்வியூ நேர்முகத் தேர்வு அட்டன் பண்ணிட்டு வராங்க. அவங்க அட்டன் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி பிளாட்ஃபார்மில் ஷேர் பண்ண கொஸ்டினை வந்து வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது நம்ம பண்ணுற 126வது வீடியோ. இது ஆந்த்ரோபாலஜி, அதாவது மானுடவியல். தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒருத்தர், அவர் ஆல்ரெடி சர்வீஸில் இருக்கிறார். ஓகே, சரி வாங்க பார்க்கலாம். டேட் வந்து 3/4/2025, லாஸ்ட் ஒன் டு கோ. டிஏஎஃப், டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம், ஆந்த்ரோபாலஜி, ஐஆர்எஸ், கஸ்டம்ஸ் அண்ட் இன்கம் டேக்ஸ். ஸோ ஐஆர்எஸ் அதாவது எளியராக வந்து இந்தியன் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லுவாங்க. இப்போ ஐஆர்எஸ் இன்கம் டேக்ஸ், இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். அண்ட் தமிழ்நாடு பேசிக்கலி ஏரோநாட்டிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் என்சிசி, நேஷனல் கேடட் கார்ப்ஸ், அண்ட் த சேர்மன் டாக்டர் தினேஷ் தாசா. And it starts with the chairman. So let's see the questions. Congratulations for your selection last year. Sit comfortably. Okay, so you are from IRS, Customs and Indirect Taxes. So I heard your academy is one of the best campuses in our country. He first thought I am from IRS IT. So that is in Nagpur. Later I asked sorry and clarified what about the new campus and how many acres. So tell about the economy of Tamil Nadu. ஏன்னா இது வந்து இப்போ நீங்கள் தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்குற விஷயங்கள் நார்மலாக வந்து இப்போ கொஞ்ச நாளாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய த்ரீ லாங்குவேஜ் ஃபார்முலா, நியூ எஜுகேஷனல் பாலிசி, அது தவறாமல் நம்மளோட கலாச்சாரம் பண்பாடு பற்றி கேள்வி கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. தமிழ்நாடு எக்கானமி பற்றி பேசுன காரணம் பிகாஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடோட கிளைம்ஸ். நம்ம எவ்வளோ ஜிடிபி, தமிழ்நாடு ஸ்டேட்ஸ் ஜிடிபி இருக்குது, எவ்வளோ நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம், எவ்வளோ நமக்கு ரிட்டர்ன் வருது, அது ஒரு பகுதி. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் டு டூ தி எக்கனாமிக் சர்வே, தட் இஸ் ஸ்டேட் எக்கனாமிக் சர்வே, ரைட்? ஓகே, பார்க்கலாம். ஸோ கம்பேரிங் 3 decades பிஃபோர், இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் வாஸ் மோர், பட் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ரிவர்ஸ்ட். ஸோ வாட்ஸ் த கைண்ட் ஆஃப் ரீசன் பிஹைண்ட் இட்? ஸோ ஹி ஹிண்டட் டு மீ ஆஃப்டர் LBG reforms, liberalizations, privatization and globalization. And so what is the significance of PISA Act for tribals? PISA Act for tribals. So let's see further. And it continues. Chairman Kelvi, what's your opinion on executive and judicial interferences on cultural and religious issues? So for example, சபரிமலை வெர்டிக்ட். இப்போ யோசித்து பாருங்கள், இப்போ நார்மலாக நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னால் இப்போ, பட் சபரிமலை வெர்டிக்ட் 2-3 வருஷம் ஆகிடுது, ஈவன் ஓல்டு, பட் ஸ்டில் இட் இஸ் தேர். ஸோ அப்போ நம்ம சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணையில் நமக்கு வந்து ஒரு கண்டினியூட்டி வேணும். கண்டினியூட்டி மட்டும் கிடையாது, ஒரு நியூஸோட சேர்த்து இன்னொரு நியூஸ் வந்து எப்படி லிங்க் ஆகுது அப்படிங்கிறதும் தெரியணும். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஓகே, do you know where our PM is now, right? So for what purpose we went? அவர் பீம்ஸ்டெக் மீட்டிங்காக போயிருந்தார். ஓகே, ஸோ தேட்ஸ் திங். அண்ட் ஸோ திஸ் வாட் இட்ஸ் ஹேப்பன். ஸோ நம்ம வந்து கரண்ட்டை வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும். அதுக்கப்புறம் வந்து மெம்பர் 1, ஸோ யுவர் கிராஜுவேஷன் இஸ் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங். Even after 4 years you studied, your CGPA, that is cumulative grade point average, more than 9. Why don't you show interest in joining aviation sector? So have you visited ISRO, Indian Space Research Organization? I thought you have visited during your college days. Oh, why is there the disparity between the northern and southern states in terms of development and economic strength? Despite the earthquake in Thailand, BIMSTEC summit is going to happen. They are organizing how? Okay, so this is a common thing. So it's international conference எல்லாமே நடந்துட்டு தான் இருக்குது அதில். ஓகே, இது ஒரு விஷயம். Then further, member 2, so are you following the controversy of Lucifer to Emburan movie, right?
Okay, do you know about the Supreme Court judgment on actioning of natural resources like 2G spectrum and mines? So do you think digital payments are financially sustainable for a long time? And because I visited Marina Beach, there vendors resisted not to pay online, asked cash. Your GST people are saying that you simplified the reform system, but still it's a complex for small scale business. You are taxing Pani Puri wala. See, this is, you are taxing Pani Puri wala. So member 3, so why are you showing too much interest in civil services? So am I pronouncing your name correct? Okay. Are you born in Kanyakumari? You are training in Andhra Pradesh, now in Delhi. So what about your country's policy on tourism? So tourism policy. Do you know about that Heal India initiative? Though aviation sector is blooming, but no civil aviation companies in India are sustaining for too long except Indigo. See, this is a big question. Civil aviation companies in India are not sustaining for too long except this one company, Indigo, and why? What is fly-by-wire technology? Fly-by-wire technology, why HAL production rate is not up to the mark? USA sending people to the moon long back, later they stopped, and they are continuing. What they continuing? Do you know why? What is the force behind recent mission? What is the force behind the recent mission? Then member 4. And member 4, so you are an IRS officer, certainly you know about the tariffs. So what is the tariff rate imposed by Trump on India? It's just one day before it was announced. So what do you think about reciprocal tariff by Trump? It's only liberation for USA. How it will impact Indian economy? How it will impact Indian economy? What about immigration and foreigners bill? Though opposition wants to send bill to committee, it bypassed the scrutinization and passed. Why? Right? And it passed. Why? Then what's your opinion on ONOP? One nation, one district. ONOP, what is this? The rationale behind this? And what about MRO facilities in India? Why are there high tax? So your interview is over. Right? So, right? That's simple. And thank you very much for listening. And we'll take up one more transcript for the interview. Fine. For video making. Fine. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.